Invierno de 1876, Territorio de Montana. Bajo el piso de tablas recién barnizado del juzgado del condado de Gallatin unstano frío, denso y ceniza while, en una calle metálica con bisagras rotas. Etiqueta con letra torcida, guardianships, MS, reposa un pequeño legajo envuelto en papel manila, rematado por lacre rojo resquebrajado. Al abrirlo hay un cuadernillo azul, un trozo de rosario ennegrecado y una nota, en castellano, escrita con tinta qui vano, no las del da. El archivista que lo dejea según un memo sin firma había copiado parcialmente un expediente de 1876 referente a unos pastores recién delegados del Sir, Mexican surname Salazar. El resto del expediente, dice, qued, retenido por orden del juez, por el bien público, a causa de disturbios en la zona del Gallatin Superior, un celo al margen, con fecha de 1901, añade una freseca y ominosa, algunos papeles desaparecieron en el incendio. Montana no había cerrado las heredas de una nación. La guerra civil había terminado apenas una década atrás, pero sus espectros viajaban con los hombres a el este pobreza, rural superstitions maidecas, pueblos enteros intentando arrancar a la tierra algún porvenir. En 1876, mientras el ejército se batía con naciones indígenas en las colinas del Little Bighorn, y los mineros retiraban lo que daba de oro en Virginia City, una familia de pastores cruza el val con sus ovejas, telas oscuras colgando del carro y un misterio que hasta hoy nadie ha logrado explicar sin temblar. Se llamaban Salazar. Don Filo, alto, curtido de viento. Su esposa Martina, ojos encendidos y un rebozo grueso incluso al anochecer. Con ellos viajaban cuatro hijos Isabel, de 14, los gemelos Mateo y Marcos, de 9, y una niña de 3 años que respondía al nombre de Lutz. Los vieron a campo cerca del arroyo, décadas más tarde se llamaría, según algunos, por ellos, Spanish Creek. Los vieron de noche, sobre todo, mover las ovejas bajo un cielo sembrado de hielo, califater las rendijas de la cabaña nueva con trapos y pilas, clavar estopa a modo de cortinas que no dejaban pasar ni un hilo de amanecer. El primer rumor lo deja correr un carretero bajo Bosman temprano una mañana, sin disimulo de miedo en la voz. Los niños no salen de día. El segundo rumor corre más rápido que el primero. Los niños no pueden salir de día. Y el tercero, el que incendia la imaginación en tiempos de ignorancia, no deben ver el sol. La primera constancia oficial se asoma en un viejo libro de marcas YCLs de ganado fe. Es con estrella el norte. Filo Salazar registers su hierro pagalaranzal deje su hula, pero la siguiente mención no es ganadera es médica. En el dietario del Dr. Edwin Harper, cirujano del pequeño pisto en Fort Ellis, figura una visita mujer espalda trajonija, lesiones faciales parasitas a quemaduras, sin fugo. Se agravaron tras exposición a luz del amanecer. Harper anota algo más a la pis, como si temiera de serlo forte, fotofobia extrema, pile como papel, es hereditario. Porque era el otro rumor, imposible de eludir en cualquier camino que conduzca al minuto la idea de una sangre herida. Nadie entonces dicha genética. Mendel y sus gazantes no circulaban por las cocinas de madera del Gallatin, se hablaba de males de familia, de castigos, de lumbres, que se encienden en la piel sin tocar la chimenea, un tall wardel, dueño de un almatín en Bozeman, a not, según su nieto, una advertencia que le hizo un pastor vasco. No digas que los niños de la Salazar se quedan bajo el sol, no puden, y el cuadernillo azul jalado en el sótano, hay un párrafo transcrito de una declaración sin fecha exacta, atribuida a un vecino, oílora una criatura cerca del mediodía. Toque a la puerta para ofrecer agua fresca, la si ora mi grit desde dentro no abra, por el amor de Dios no abra. Falta poco para la tarde. Yo me quedé parado frente a esa madera, con el sol dando pleno, oyendo el lanto Jesús mes bajito, hasta que no se oye. Esa tarde, dicen el Dr. Harper volví con vendas empapadas de agua y algo de carbólico. Esa tarde, alguien vio a los gemelos bajo el carro, con velo negro cubría en dos el rostro respirando rápido, de manos muy blancas. Esa tarde, la palabra bruja parecía en el patio trasero de una taberna, susurrada por bocas que el invierno había dejado sin dientes. Los ecos, los pocos que constan, quimen por lo que se giran las ventanas oscuras,
los nidas entornando los ojos incluso ante la alma para. Noches larguísimas en las que la familia se movía con velocidad precisa ordeando, arreglando cercas, haciendo en horas de luna lo que todos los demás aquí en al alba. Días completos en los que a puerta cerrada el sol era un enemigo invisible. Lo siguiente que aparece en el legajo es una nota del jizz, apartada entre virginis. Designar guardián provisional si prueba incapacidad de los padres para asegurar condiciones salubres a los menores. Y debajo, en tinta de otro pulso, una objeción, pueblo ajeno, costumbres ajenas, cuidado, pero si los niños no podían ver el sol, la comarca tampoco podía ver con nitidez la humanidad tras las telas negras. A finales de noviembre, la chimenea de los Salazar eco un humo extraño, alguien, un sargento de Fort Ellis, asegura haber visto, de madrugada, a dos hombres a caballo detenidos frente a la cabada y retirar sin dontar. A primeros de diciembre, el comisario del condado anotan en su libro de guardia, quejas de vecinos, maltrato de menores no probado. Proponer visita de inspección a la cabada, y entonces, el hecho horrible, el que nadie quiere escribir, pero que alguien de en el margen, con mano nerviosa, los muri. A no hay constancia del entierro en boletín parroquial ni en periódico. Hay en cambio un recibo de una caja pequeña de madera, comprada un carpintero. Hay un rosario derretido en legajo. Hay un cascar en vacuo don Dyson. Se guarda una medalita con la imagen de San Miguel que nunca volvió a aparecer. Durante dos, en la zona del Spanish Creek, se conta que la noche siguiente al entierro. Si es que hubo entierro. La familia empezó a empacar. Curdas, sacos de harina mantas, y un aliento colectivo entre los pinos se iban, o que los van a echar. Lo único seguro es que, en el amanecer más corto de la nu, ya no había humo en la chimenea de los Salazar. Pero ¿por qué ocurre esto? ¿Y por qué fue borrado de la historia? Antes de continuar si esta historia te entrega. Suscribit y activa la campanita para no perder nuestras inmersión en los misterios temas de la historia de América. YQA en tinos desde que ciudad o estado nos escuchas, nos encanta leer a nuestra comunidad de entusiastas de la historia. Regresamos, antes del galatón antes del hielo, los registros del surgió en otro posición adobe hablamos, asiquias que brillan como hilos de plata. En un censo parroquial de San Miguel del Vado Nuevo México, Hashisha 1862, aparece un Filo Salazar hijo de pastores, casado con Martina Armijo. Un cuaderno de bautismos recoge tres nombres, Isabel Mateo Marcos, y luego un salto de enaoas el tipo de juco que digen las sequías, las campanas militares la viruela, a mediados de la década de 1870. Muchos pastores del norte de Nuevo México empezaron a desplazar sus rebaños hacia los pastos altos de Wyoming y Missouri, contratados por comerciantes que vieron en la lana un negocio más seguro que el oro. Desde Trinidad, Colorado, siguiendo los valles, llegaron cuadrillas enteras a las margines del Yellowstone y el Galatón. Algunos eran vascos. Otros como los Salazar, levaban apellidos hispanos que en Montana sonaban extraños y, para los oídos de entonces, sospechosos. La superficie del relato, el que se contaría en un despacho, es simple una familia más con ovejas y poco inglés, pero bajo esa pile respetable, algo lacha, en cartas atribuidas a una prima de Martina conservadas, Dyson, por una nieta en Las Vegas aparecen anotaciones inquietantes. La sobrina le hace daño el sol. Wait, tapa a los niños con la manta oscura cuando salgan. Un cura itinerante supuestamente una nit, la criatura del filo ard con el alba. Rezar no hay diagnósticos, no hay nombres científicos. Saslo el rumor de una herencia que cruza generaciones en silencio. La idea, medio superstición medio aviso, de que en esa sangre había algo que exigió oscuridad. Cuando los Salazar aceptaron el contrato d'un tal wardel para llevar ovejas a los pastos del Galatón, quizá pensaron las noches largas del norte serán un aliado, quizá pensaron que lejos nadie curiosaria. No calcularon que, en tierras donde la ignorancia y el miedo caminaban sueltos, la oscuridad podía hacerlos visibles. El carro de los Salazar entrate al val al final del verano, cuando el sol en golpe duro pero el air yamurd. Hicieron su caballa con troncos pelidos y tecumber de pasto. Lo primero que la atención no fue la pobreza. Todos eran pobres, sino las telas.
cortinas negras clavadas por dentro, remiendos de lona sobre las rendijas, una puerta reforzada qui cerraba sin resquicios. Si dicha qui Isabel, la mayor, hilaba por las noches a la luz de una vela escondida, y los gemelos, de ojos enormes, se si acercaban al arroyo con las estrellas encima. Un joven del puesto de Fort Ellis, en ronda, los vio una noche arreglando una cerca con una destreza que rozaba lo fantasmagórico. Silencio absoluto, movimientos rápidos, sincronizados como si levaran ellos sabiendo que cada segundo de oscuridad era valioso. Cuando al amanecer una patrulla pasa a saludar, nadie sale. Y cuando el sol trepa se escucha el cerrojo por dentro. El primer incidente ocurre en el mercado de Bozeman. Martina se presenta antes de la luz, con un pañuelo sobre la frente y Isabel pegada al costado, ambas con piel tan pálida que parecía harina. Vendieron lana lavada y compraron aguja clavos aceite, un comerciante intenta hacer bromas. Isabel no levanta la vista, algún note que incluso dentro del local, Isabella se paraba en una sombra, como si lavara un sol encima. Al salir, en oscuro todo parecía normal. Pero el sol madruga a las 7:30, un filo dorado corta la col, y Martina apura el paso tanto que dijera una bolsa. Nunca volví por ella. En septiembre un vecino un viudo que vivía media milla, conta haber visto a uno de los gemelos escondido bajo el carro, ojos entrecerrados, respiración agitada con la cara roja como si hubiera corrido, intenta ofrecer agua. El nido no salía hasta que el sol se oculta tras un pino. Era como si la luz le doliera, dijo más tarde. Legui el otoyo y con él una rutina que se volví muralic trabajo nocturno, cortinas diurnas, visitas secalo a oscuras, hubo quien se ofendí por la negativa de dejar entrar a curiosos. Hubo quien se persina al ver a los niños con velos. El rumor del mal de luz se mezcla con historias de ladrones nocturnos. Y brujería? Y entonces algún lam al doctor. El doctor Edwin Harper era un hombre de ciencias hasta donde la ligaban las ciencias del 76 de sangre, vendajes morfina corterio quinina. Cuando lega el acabado, de noche, por petición expresa. Tom nota del regar con el que habían cubierto ventanas y juntas. Adentro oliera cera y jeben negro. Los lopiquilillos en magillas y menos, placas rojizas bordes asperos como si el sol hubiera pasado por oli con cuchillo de afitar. Los ojos le lagrimeaban de un modo continuo, irritados por una luz que no estaba. Harper no supo poner nombre. Anota términos latinos que había leído en revistas xerosis, cutis pergamena. Sedialan, apera con exposición luminosa. Few prudent, y le dijo a Martina si tu brelos, evid el sol agua fresca para los ojos, se few con la sensación de haber visto algo que exti sus mapas, pero el pueblo, siempre más seguro que el médico ya había dibujado su propia enfermedad rareza. Rareza es una fiebre, y en las montañas la fiebre buscalina, un cruce de chismes bast para que el comisario Tully, un hombre con pasado de vigilante, decidiera que, por el bien de los menores, debía inspeccionar a plena luz, como Dios manda. Golpe la puerta un mediodía cuando la cabada era una trampa de luz. Martina no abrí. Tully empujé. Desde adentro la voz de Isabel, no, por favor. No horatoli se fu, mascando rabia y deja su intención por escrito, no cooperan. La segunda visita del Dr. Harper leg demasiado tarde, la piquia las impera después de un amanecer en que, según la transcripción borrosa del legajo, abrieron por error una rendija. Harper aplica vendajes y medos y ungüentos, no secara la niña escribí. El viudo vecino dijo que hoy rezos es tarde. El sargento de Fort Ellis, que pasaba de patrulla, cree ver dos figuras a caballo rondando la cabaña sin acercarse. En pocos días la desconfianza se volvió grupo. En la taberna se organizó un comité de vecinos para hablar con filo, se habla de costumbres que no caben, de niños encerrados, de mal ejemplo. Nadie dijo miedo nam, pero el miedo estaba. El 21 de diciembre solsticio de invierno, la noche es un reno alto y profundo. Los Salazar debaron prolo como una oportunidad, horas de oscuro para empacar, moverse escapar del juicio. Un rumor o una memoria, cuenta que Isabel at las mantas con la rapidez de quien ha atado mantas toda la vida, que los gemelos cargaron sacos de harina, que te filo recogió el hero de marcar, caliente un día until el último ensayo.
A medianoche, según un caderno de un suboficial de Fort Ellis, dos caballos se detuvieron cerca, no eran del ejército no hablaron, a la una, el viudo vecino escuchó lo que creía eran ruidos terribles, las de un carro sobre nieve dura, en camino salvado. A las dos, el comisario Tully y tres hombres salieron de Bozeman, a dar una vuelta. Nadie vio lo que sucedía a la orilla del arroyo, o si lo vieron se colaron, un papelito sin firma, jalado décadas después entre páginas de cuentas dice gritos. Un niño, luego nada, en el legajo oficial, hay un acta seca, accident, drowned, no hay nombre. Es la palabra accidente, tan corta para tanta agua helada. Al amanecer, cuando los pinos cortaban el sol como cuchillas, la caballa de los Salazar arde sin llama visible, no hay constancia de almíbar derribada, ni de chispa de fogón. Los vecinos llegaron con cubos demasiado tarde. Dentro, encontraron poco las vigas caídas, el rosario, heco misa, y una huila en ceniza de un zapato muy pequeño que salía y perdí en la nieve. Algunos juraron haber visto pasadas que cruzaban hacia el matorral y luego desaparecían donde la nieve se volvía más blanda. Otros dijeron que no vieron nada. El comisario, con labios duros, cerró su cuaderno. La siguiente página del legajo es la más escandalosa, por su ausencia el informe del forense marcado, transferido a Helena. Nunca aparece, en su lugar, alguien, ellos después escribió el expediente cerrado por misfortune. Familia desaparecida, accident, chuidos, su linchamiento con guante blanco, de una enfermedad tan rara que el pueblo la tradujo como maldad. Los que investigaron dijeron hulas despairs. El Dr. Edwin Harper, en cartas a un colega en Helena, propiamente, fragmentos citados por un historiador local en 1932, menciona haber leído un informe europeo de 1874 firmado por Moritz Capozzi. El tierrano era nuevo seroderma pigmentosum, un trastorno hereditario dicha Capozzi, caracterizado por hypersensibilidad a la luz solar, lesions cutaneas severas de no ocular, alta propensión a heridas y tumores en piel expuesta. Los pacientes quiman con el alba, si el alba la traducción alemana. Harper sobre esa phrase. En el margen, a la pis, familia mexicana en el Gallatin, sospecha fundada, más tarde en otra carta, si es así, la indicación es obvia evitar sol, no hay cura. Esta teoría genética, nunca llamada así en la época, encaja con mucho de lo que se conta las cortinas, la vida nocturna, el emparamiento tras el amanecer, la XP es hereditaria y recesiva, aparece con más probabilidad en comunidades pequeñas o aisladas donde hay más parentesco entre esposas. No por castigo, sino por simple estadística cruel, no haría a nadie brux. No justificaría el miedo. Explicaría en cambio el dolor de la catela de Martina, las manos de Isabel cubriendo las rendillas. Otros vieron azul donde había sombra. Décadas después, un periodista sensacionalista escribía sobre los niños azules del Spanish Creek, evocando un caso real de methemoglobinemia en Kentucky. La methemoglobinemia puede dar un tinte azulado a la piel por falta de oxigenación adecuada. Pero no explica la fotofobia extrema ni las lesiones por las esmis, hay poca coherencia temporal y geográfica para mirarla el Gallatin de 1876. Paris, en el mejor de los casos, una leyenda mut, absorbe otras leyendas y regresa a la boca del pueblo como algo vistosamente raro. El forense del condado, cuyo informe se perdió fue transferido, habría podido separar rumor de hecho. La ausencia del documento alimenta teorías puras. Quel comité de vecinos, hizo más habla, que aquella madrugada en el vedo hubo algo más que un accident, un ensayo oral recogido por una trabajadora del WPA en los años 30, una mujer que entrevista a viejos pastores, incluye la frase, los Salazar los corrieron con miedo y si les muri una criatura en el agua. No acusa nombres, no ofrece pruebas, pero deja una sombra larga la de la violencia no registrada, otra teoría, menos visceral más free, apunta a intereses de tierra. 1876 no se lo fugera y pioneros fu alambradas, direcos de agua, y ovejas versus vacas. Hay constancia de disputas asperas entre pastores y ganaderos en el val, un comerciante con intereses de pastos podrá haber querido quitar del medio a una familia que incomodaba y que no tenía red de protección local. En esta versión, el incendio sería, aviso, el silencio un acuerdo, el expediente cerrado como misfortune,
El celo final de una negociación de poder. Los defensores de la explicación oficial. La que aparece escrita. Dicen que no hay pruebas de linchamiento, que el incendio podría haber sido accident, que la familia, sabiendo de su vulnerabilidad, se marcha de noche al cerro al este, que el rastro en la nieve hacia el matorral indica escape y no persecución. Sigalan con razón, que la distancia helena era mucha para transferir, papels por gusto y que los incendios en archivos eran comunes, los vijos del lugar. Los que prendieron el relato en sus cocinas, susurraron otra cosa. Misfortune es la palabra que usa el papel cuando no quiere hablar. Dijo uno, citado por su nieta. Nosotros los decan dijimos otra vergüenza. Separa heco y folklore acli es como encontrar una hula en ni villa. Si vi, pero es fragile, sabamos. Existe una familia Salazar en el Gallatin en 1876, al menos por el registro de marca. Sabemos hubo una intervención médica por lesiones que empeoraban con la luz, sabemos. Una criatura llamada luz no aparece en mis registros. Sabemos hubo fuego y una menciona drowned. No sabemos quién prende, quién oye, quién call. No sabemos, si la palabra scleroderma pigmentosum habría cambiado algo entonces. O si habría ahondado la sospecha al convertir el dolor en etiqueta. El papel lo lam desgracia, dirían viejo. Los de aquí susurran algo mucho más pasado. Después de aquel invierno, el apellido Salazar se perdió en los libros de impuestos del condado. La marca es con estrella, no volvió a pagarse. En los padrones parroquiales de Helena no aparece ninguna Isabel Salazar casándose en los años siguientes. Las pistas cuando surgen aparecen lejos, un registro laboral en bot de una I. Salas en 1886 cogiendo ropa para maneros un bautismo en Idaho de un Marcos S. Sina Clara. Una tumba sin apellido junto a un arroyo sin nombre. Tus anhelos, tus preacciones con deseos de redención. El archivo que contenía parte de los papeles del condado sufrí. Un incendio a inicios del siglo XX. Hay cartas que culpan a una estufa. Hay quien con suspicacia. Dice que es fuego más amplio en sus alcances simbi laicos que en su calor se queman un pudado de vergüenzas oficiales. No lo sabremos. En la zona de Spanish Creek, la historia se transmite como advertencia y como luto. Pastores vascos y vaqueros anglos repitieron la frase, la noche de los Salazar, para referirse a cosas que mejor no se nombran una cabalgata extraña, una casa cuidar, un bebé que llora. Algunos juraban que en noches de luna nueva, si te parabas en el vado y te cuidabas muy quieto, si oye el repiquio de un rosario contra madera. Otros decían que esto no era fantasmas, sino memoria el sonido de un eco que la gente se nega a explicarse con valentía. En los años 30, cuando aquella trabajadora del WPA requia cuentos del Val, de una anotación personal, no es tanto que creen en brujas, es que les cuesta admitir la crueldad propia. Es una frase incómoda, pero se siente como es alfiler que no terminamos de sacar de la ropa y nos punzar a cada rato. Porque esta historia, que parece médicos y ventanas, es también la historia de un miedo que, a falta de comprensión elige surgió. Los términos científicos llegaron tarde. A finales del siglo X y principios del X, la palabra hereditario, se len de carga ideológica eugenesia, segregations, esterilizations. El dolor de familias reales se convierte en armas políticas. Es tentador imaginar que si el Dr. Harper hubiera podido decir scleroderma pigmentosum, en 1876, el pueblo habría entendido y protegido. También es posible lo contrario que un nombre raro hubiera servido de pretexto para encerrar, apartar, despojar. Cuando se confunde ciencia con poder, los nombres son cuchillos, y sin embargo hay otra herencia. La diligente con poco y sin palabras, cuida como pudo, Martina cubriendo rendillas, Isabel colocando velo sobre los ojos de sus hermanos, Tifilo marcando ovejas de noche para que el día no se las lavara, la foto que no existe, pero que podemos ver cuatro sombras cruzando un claro a la hora más oscura, un arroyo que brilla poco, y la idea que nos muerde que una de esas sombras lega otra orilla. Tal vez algo del misterio est enterrado en un cajón de Helena con carpetas mal etiquetadas. Tal vez descansa en una caja de puros en Las Vegas Nuevo México, con cartas de una tía que nunca aprendimos a leer. O quizlo tu nico cuida. Como en tantos casos,
es la insistencia tezuda del rumor una pregona qui incomoda, por si l'exp fuel nucleo de esta tragedia, lo qui la cubri y empuja hacia el fuego no fu la luz del sol, sino la de un pueblo qui preferi la sospechar a la compasión, quais a la verdad an respira, entre papals qui nadi ha tenido valor de desatar, o en es no luz del de, qui de todos los mensajes posibles, seg siendo a la vez ruego y diagnostico, y quizás sig otra cosa la vergüenza, la que si herda sin saberlo no per sangre, sino per silencio, hoy al final de este recorrido, tal vez nos quedemos sombras qui certezas, un apellido que aparece y se esfuma, un doctor pientoy, pero no pude nombrar, un giz casella un legajo con una palabra condescendiente misfortune, un rosario ennegrecido, y zapata mi nimo, huila quisel de la casa hacia la nieve como se supiera, a su modo quil mundo es hostil pero la noche es durante unos pesos refugio, tenemos teorías, una médica con nombre y apellidos exeroderma pigmentosum, una condición rara real, que explica la vida nocturna y el dolor de la luz, una social incomoda, con demasiados ejemplos un pueblo que no comprende, que acusa, que pretende corregir a martelazos una diferencia que no amenaza a nadie, y una económica, tan común que casi no se va tierra agua pastas, el viejo pulso de los intereses que desplazan a los mis diabiles y luego esconden la mano. ¿Tu criterio te convence más? ¿Tu crees que la ciencia, de haber legado a tiempo haber salvado a los Salazar? Yo habría dado otro vocabulario al mismo modo, yo fui un accidente. Yo una cadena de infortunios que coincidieron en un pai resbalando en el vado y una chispa mala en la chimenea. Yo fui como sugeren las cocinas cuando no hay micrófonos, un acto que el papal decidí no nombrar para que pudiéramos seguir durmiendo. Queremos leerte. Dinos til de estas teorías te pares mis plausible, y que de tal tipo perturbas la nota, no las del día, la palabra misfortune, o la hola piquita en la ceniza, da jolo en los comentarios. Si este episodio te atrapa, apoya el canal con un like, suscribite y activa la campanita para no perder nuestras próximas inmersiones en los misterios mis oscuros olvidados y tal vez, mis cercanos de lo que creemos. Cayantanos también desde que ciudad o estado nos escuchas, nuestra comunidad de investigadores y amantes de la historia crece con tus voces, y en nuestro próximo episodio, abriremos otro que muchos prefieren mantenerse cerrado un sanatorio rural con un libro de ingresos sin nombres, si lo números, donde la columna de salidas, siempre cadra excepto una noche de tormenta, cuando un rayo parte el campanario y alguien, desde el sestano escribir tres palabras, no preguntes hoy. Esta entonces queda tu curiosidad. Es la luz buena en un mundo que a veces arde por las razones equivocadas.